wakae wakijua, Wakikuyu wakae wakijua this time Wajaluo watawafungia wasikwe kwa power. Waje niwaambie ile kiapo yenye walikula sisi pia tunaenda kukula hiyo. Na tutakula vizuri. Sisi tumekuwa na president mwenye anaita Raila ati Raila ni mwana wa siasa kama baba yake amewahi simama. Hivi tu tumekuwa na presidents watatu. Acheni kupima watu akili. Mwenye anaongea juu ya Raila si asimamishe baba yake. Sasa shida baba yako town, there are Luos, there are Kisis, but that is just Nakuru town. Ukienda to these other towns, it's purely people from Mount Kenya. Okay, thank you. Can I say something? I don't want to rebuttal. I just want to add something. Okay. Let me start. Okay, let me. A member said Nyanza people will vote for Ruto. Can I just echo something for just Lakini suwache Meru amalize then nikupe, please. I've heard a member saying Nyanza, okay, sir. Nyanza will remain for ODM or will vote for Ruto. I want to tell you, if Raila will not be on the picture, people will not turn out to vote. And Nyanza, you will experience low turnout. That one I'm very sure. Because if Raila is not on the ballot, a majority will not be willing to go and vote. Okay. Can I say something now, Nyando? Well, yes. In 30 seconds, please. No, then turn out. Me from I will respond to majority leader just a rebuttal from where I sit. I think the governors wanna play a bigger role than governors and MPs because kwa sababu if for example I will give an example of a county like Nakuru, there is Susan Kika. If she remains in UDA, she will go Nyando to mobilize people for me. And Nyando, I will tell Nyando, if you are going to mobilize people for me, you will tell them wakupigia wewe kura, wakipigia mtu mwingine, wakupigia mwingine. Kila amepewa whether amepewa 100 bob ama 200 bob. So mobilization, Nyando cannot mobilize people because he loves Raila so much. Sasa the problems ambayo inasumbuanga Nyanza ni kwa sababu mtu akishapewa ticket yeye anaona ashashinda, so there is no need of mobilizing people to go and vote for the presidential candidate. So yeye anaona ashapita automatic. So the people who hold the party tickets, either as governor or as MP or as MCS, play a very crucial role when it comes to voter mobilization to increase turnout. So my brother majority was talking about voting automatic. Si automatic, president haizi toka huko aende mobilize watu CBD wampigie kura. Ni wale MCS, MPs, senators na women reps. So as far as it is concerned, ODM people, the MPs and the senators are the ones who will mobilize people to go and vote for Ruto. I rest my case. Nyando, I want to something that majority leader said and Meru. The one talked about, not Meru really, not majority leader, I think it was SS, that he was trying to correct on Nakuru politics, but I think he's wrong also because you were telling him that Nakuru is metropolitan and that was true, but he came up with a submission based on ethnic line. But I just want to remind him something, that those MPs out of 11, 8 of them are voted Kikuyu, does not give you a leeway that the only Kikuyu members voted for them, because it's across metropolitan. It's like Nairobi. Nairobi, we have 11 constituencies, 17 constituencies, I think. And do you know, out of 17, 8 are Kikuyu member? 8 constituencies, but that does not give Nairobi a Kikuyu dominant area. It has been said that Nairobi is controlled by majorly 3 and Kikuyu become like number 4. So I just wanted to tell you that what Nyando was saying is basically knowledge, that any place called metropolitan, you can't view their political based on one tribe or something, even if all the MPs were Kikuyu. So yeah, that was what I wanted to say. Okay. Can I give reason? Hello? Okay. Can I rebuttal kidogo hapo mali amesema? Okay. Respond please in 1 minute.
Oh yeah, nilikuwa nataka kumwambia that actually works. Na ukiangalia Nairobi, the largest tribe in Nairobi is actually the Kikuyus. So hiyo mathematics yake bado ina work to the same. The largest tribe in Nairobi is Kikuyus, followed by Luo, followed by Luya, followed by Kamba. So hiyo mathematics yake bado ina work to the same. Okay, thank you. Let me pass the mic to Evans Musongo. Then after Musongo, it will be Engineer Willis. Thank you. Take the mic, Evans Musongo. Okay, gonna sema another reason ya kuwa Ruto will come back. Okay, ya kwanza kuna huyu mtu anaitwa Ndindinyoro. Guys, let us stop please. Let us stop the screen please. I beg you. Yes, Ndindinyoro anakuja na party yake. Moses Kuria ako na party and the others member also Gachagua ako na party. Na si Mount Kenya yote iko against Ruto. So you see these people will divide their votes themselves. After dividing, kumbuka Ruto ako na block ya Rift Valley, almost a block. Let me use it like 80%. Alafu tuchukue Nyanza kidogo. Niko sure mzee amechoka. Na hata kama amechoka atasupport Ruto, haezi nyamaza hivyo. Juu anataka development Nyanza. Then tukuje cost. Cost watapatia Ruto. Juu Joha ako kwa government. Then tukuje Western. Western watapatia hizo watu watapatia Ruto kura. So I see that hizo kura tu Ruto akipata hata hitaji zote, anahitaji tu kidogo, then hizo zingine tuta collect na huko juu. That is all. Is there anyone who want to rebuttal or to inject? Oh, okay, Meru, acha niache Meru. Okay, Meru chukua. And I want to tell the Honorable that Kikuyus now, they know. And they know what that... Ukiongea jaribu kuinua sauti. Wacha kuongea kama dem. Ongea kama mwanaume please. I'm saying, this is what I'm saying. Yes. Kikuyus are very intelligent now. They know where they want to be. Moses Kuria will come with his party. Even Ndindinyoro. But they will be able to differentiate who is here for business and who is here for the interest of the people. And if you want to know that, Uhuru Kenyatta tried it with Raila, but they rebelled against him. They voted against him. So the issue of Moses Kuria and Ndindinyoro is not going to bring any effect to the voting patterns of the central Kenya. That's what I want to inform the member. Okay, thank you. Will you respond, Evans Musongo? Okay, you can just go on. Okay, I'm listening. Okay. Engineer Willis, take the mic. Yes. Okay, thank you, Daktari. I appreciate this, my brother, for the opportunity. I'm going to do politics based on things on the ground and how I'm seeing three or less. A platform here, this platform, majority could be tell you that it's Ruto must go. But when you have been studying politics keenly, you have realized that majority of the platforms we have been in, political platforms, the tune is changing. And I'm going to give you an example like my brother who are just here, who says that he was in from that side of Ruto must go. But after sitting down and analyzing politics on his own, he realized that the other way, he was saying, he was shouting Ruto must go, but there's no plan. So I'm going to tell you, whoever want to tell me that we want to give assumption that Raila's people might not vote for Ruto based Raila is not on the ballot. In the year 2002, Raila was not on the ballot, but there was a cause. There was a cause
to remove the sitting president so that a new president can come in to liberate our people. Now, this thing played a big role, and from the beginning, a lot of people from my back home there were criticizing Raila, asking, why are you giving somebody unataka kupea mtu? Why not you? But when Raila came out and told them, brothers, it doesn't have to be me. This is what we need. So the coming elections, I'm seeing something happening almost similar. The politics which will be happening in Nyanza will be so simple. Is that you guys, it's either you make a choice, sit in your home and not vote, and maendeleo itaenda, ama mkiona hii matunda mnaona saa hii ni sababu ya kura. So do you want to come or do you not want to come? And I can confirm to you that in a Nyanza now, there's a woman or there's a certain village or certain people, maisha yao yote hawako umeona hata light. Now this is a sitting president is going in those areas na anafungua live, anafinya pale ukuta na anaona steam inawaka. How will you convince these mothers not to vote? How will you convince that village that Ruto is a one-term president? The same to the areas that is visiting and is doing all these things. So that's based only on this local politics. Will tell you that another thing that is going to play again. I'm saying that Ruto is a lucky man in this coming election, and my reason is this: the opposition we have now, as things stands, is not strong opposition. That's the reality, because you realize that people, after saying one term, somebody will pause and say, then who is going to be there? Then this is where rubber meet rubber meet the road. So everybody will be like, why should I remove Ruto and put this one? No, what am I doing? If people like Morara could have managed up to the ballot, then Ruto could have a very difficult time. But I think stands when we start debating whether Ruto has done this or done, I'm saying every day Ruto is the most luckiest president that is going to win 2027 election without a sweat, because the people are asking themselves a lot of questions. Take for example the parties that we have in a place now. It's a party just formed. Others formed a party. My brother Natembea from the uncle Natembea there formed a party, and other people formed the party. So these parties are trying even to look for their grassroots politics. Even their own places, they are not even sure of their votes. The only person that might be sure of his vote on his home backyard is only Gachagua. But apart from his home backyard, where will he get the votes? How will he going to convince and get an MP from Nyanza, MP from Kuria, MP from Kwale, from Garissa? So that, me personally, I look politics into a bigger picture. That at the end of the day, whether we agree Ruto is going to stay or not, but when the 2027 comes and election and the campaign will come and everybody will on top of the vehicle, and the people, my people sana from Nyanza, I can confirm to you this: the time will come that Raila will be on top of that vehicle and will start going to these our villages. You will even not need him to come once more. So and there's this always some ethnic playing on this thing and all those. So someone will have to wake up to vote because they need something to be done to them. Like I always say, politics is all about what you need personally. It's an interest that nobody will choose for you. So for me, the election of Ruto is a sure bet and nothing can stop it. Only Genzs could have stopped it, but they have managed to scatter the Genzs, and now you see Genzs, or few, even in Twitter, wale tukunayo pale X, you see how they are talking nowadays. They say we don't care. What we want is what we eat. You tell us nothing, that's up to you. You can't shout for us for no reason. So na wanatuambia kila siku, mababa yetu nyinyi ndio mliharibu hii, sasa mtu situpige kelele tuende street watengeneze, si tutaenda tukitaka. So that's where the politics of the day ends. Any question I will take, and I'll be obliged. Thank you. Okay, let me rebuttal to Engineer Willis. Nimesikia akisema that Luo Nyanza will vote for Ruto, and I would like to agree with him. That is not the problem. The problem is voter turnout. The voter turnout in 2022 when Raila was running was 60%. You can't tell me now the voter turnout in Luo Nyanza will be higher when Raila is not in the ballot. And
Ruto knows this, and here comes the problem. Ruto knows this, so he wants the Luo Nyanza voter turnout to be high. And in my opinion, I think he will try to do that by giving Gladys Wanga the deputy president position. And if he does that, even that small kura that angepata Mount Kenya will now disappear, because I promise you, Sai, even though it is small, I know he has a few votes in Tharaka Nithi and Meru, but if he chooses Gladys Wanga, there will be a lot of problems. Alafu kuna hii problem nimesikia amesema that opposition hawaelewani, everyone is forming a chama. The same is happening on the government side. Even in ODM, you see Babu is not supporting Ruto and he's in ODM. You see what is happening with Sifuna. Some members of ODM in Western want to decamp and leave Nini alone. There's this bullfighter. He was with Ruto, now he's no longer with Ruto. So whatever is happening in the opposition is still the same thing that is happening in government side. And nimesikia akisema kuwa there are some few developments that are happening, but I'd like to say this: what Ruto's biggest mistake is, yes, anaunda vitu kadhaa kidogo, but zile vitu anaunda zinaguza watu kidogo, but what is destroying touches on everyone. Like you are light, yes, itaguza watu wa Nyanza and they will like him, but he's destroying education that touches everyone in Kenya. He has destroyed the economy that is touching everyone in Kenya. Yes, anaunda stadium, hiyo stadium itasaidia watu wa Nairobi, but hii pande nyingine ameharibu education, imeguza kila mtu. So that is what I wanted to tell Engineer Willis. Can I respond, please? Because he mentioned my name, I just want to clarify something with 1 minute. My analysis is based on my point at this, and I want you to just listen to me attentively. In 2002, the Luos voted 98.5%. In fact, there was one constituency in Luo Nyanza that was called by then Kasipul Kabondo. They voted 100%. Almost, they were saying that they voted 99.9%. That's close to 100%. Go back to the history and see. Raila was not on the ballot. And if you come like that, the following election, how the percentage were, the way the Luo stopped vote is after 2007. Because they were like 2007 Luo vote 98 point something %. And after that, their royal ilikuwa ni kama, why do we have to vote and wataiba? So they came up with that term that watakuwa tatuibia tu. But trust me, with this kind of politics we are seeing now Ruto is doing there, he is aware of this very well. That when Luos are not on the ballot, these people normally vote like never before. So 2027, the wave which is at home there, especially where I'm coming from, everybody is saying a different tune. Our mothers telling us, sasa tumewekewa hii, sasa unataka tufanye nini? So you based on only that is not assumption. And you said something that is very important, that the Ruto is destroying economy. I'm not going to dwell in that because that will need a time. I've finished my time. But I just want to remind you that that's the region I come from. The people are shouting that we will not vote for Ruto. People will be there, just like Kiambu. There are people who never voted for Uhuru till tonight. There are people that will say, you know what, I don't want to vote for Ruto. It's fine. But the higher percentage of Nyanza, Luo Nyanza, once Raila says this is like that, not unless the day Raila will be gone. As per now, nobody trying to tell you this is just lying to you. Wait until the day, then you will see. Apart from that, other regions, we can debate till tomorrow, but I can only lay the facts that. Okay. So thank you. Let me pass mic to Ivy, please. Let me pass mic to Ivy. Ivy. Hi everyone, how are you guys? I have missed you. Okay, I will base my argument on one thing. If Ruto will be fighting against a named candidate, hiyo naye kurudi atarudi haraka. But if Ruto is going to fight against the one term slogan, hiyo naye itakuwa ngumu kiasi. Itakuwa ngumu, very hard, because when he is fighting for a slogan, most voters are emotional in our country. Hawatafikiria, wataenda tu wakiwa wamesema Ruto ni one term, mzuni slogan. And that is why you are seeing the president trying so hard to bring on board the tribal card. Juu anajua akileta tribal card kidogo kidogo hakitamramba, but as long as ni slogan, hiyo nayo I can tell you for sure kitamramba. And one thing, I still agree on what is being said about the voter turnouts in Luo Nyanza.
hiyo nayo kidogo kidogo, they have to work extra hard for it to happen. Mi sioni kama kutakuwa na turnout. It might be about 50%. When we come to Mount Kenya, when we now come to Mount Kenya, hapa kwetu Mount Kenya, people are very sober na wao wanafuata slogan, hata hawafuati politician size. By the way, wao wanasema sisi ni one term. As long as ni your slogan ya one term, things will not turn out well. But it might turn out well kidogo for mtu kama Ruto in a place like Kiambu. Kidogo kidogo Kiambu County ni metropolitan. Hapo kidogo inaweza mfanyikia because he's trying with the help of the MPs. But bado itakuwa ngumu cause if by any chance he goes for the deputy president from like anataka Gladys Wanga, si ndio? The nini about women and something, it might work a bit kiasi tu, but bado itakuwa ngumu because he will lose all the support in Mount Kenya. Na nani Ruto anajua hivyo. That is why you see anakujanga kama anarudi Mount Kenya na mguu moja anarudi nyuma kidogo kidogo because he knows still Mount Kenya wako na power ya kumrudisha and he might be able to convince them. Ni venye tu ni ngumu kiasi, but as long as ni kufight against slogan, itakuwa ngumu sana for nani to come back, because as long as you're fighting a slogan, not a person, you cannot be able to overwork or overthink about what to come out with. You know, when he's fighting a slogan, ujue hata tribal card itakuwa ngumu kuwork, because you will find someone in Nyanza anasema one term, uende Western kuna mtu anasema one term, because that is a slogan. But the only thing that can work for Ruto is if they will be able to pull out the tribal card very well. But now, sahi, the youth wanaonekana they will have a turnout. Sahi wamekubali, they won't agree to vote ampa. Ujue hao ndio watu wanaeneza hiyo injili ya one term. So it will be hard for Ruto, especially if youth watavote. Kama youth but if the youth will turn out and this so-called youth watatumia slogan, manze itakuwa ngumu, because Ruto vitu zenye anafanya he's affecting the youth mostly directly, so hao ndio watampeleka nyumbani. So kama atakuwa akideal na the youths sahi, wale wako wacha na millennials, wale youths wenye hawaku vote last time, who will be voting for the first time, they will make a decision yenye wao wanataka tu kumpeleka home. They are mad at Ruto. But sasa like okay, hawana kula ni sawa, but ujue kutakuwa na voter registration, they will register. Na sahi if you go to the campaigns that they are doing for them to register as voters when the new will be open, when IBC will start registering, are massive, and that is why that will happen. And not unless Ruto ataweza kupull tribal card yake vizuri, yani one term. Thank you. Can I say something, Nyando? Can we ask a question to my sister? I have an injection. Okay, go on. I think I should ask you. Let me ask then. Okay. Engineer ask and then I will inject her. Yes. My sister, injection is always the best at last. My sister, if you have said something that is really positive, na kupeleka pale kwa youths, umetuambia that youths might organize and remove the president na walete mtu wengine. Now I want you to answer me this. The youths are telling us and the
telling the opposition leaders, each and every time the opposition leaders request to them that they should join the team. Please, moderator, can you mute him? Jacob, mute your mic. Noise. Who is that one making noise? Jacob. Jacob anaishi kwa salam. Thank you. Thank you. Drop. Thank you, Dr. So, my sister, you told us about youths, and youths are telling us that who told you we want this opposition? We don't trust them. They told us the other day on X last week that you see, Matiang'i did not respect the court orders, and we can't trust him with our leadership. Gachagua, well, they are trying to they're trying to say that they don't need anybody in the opposition. Now, you are telling us that they might remove the president, and there's no youth that. How will this happen, according to your view? Can I help Ivy to answer? Let me say this. Just let Ivy answer. First and foremost, the youth you are dealing with, they are very intellectual. And if them saying that they don't trust anyone in the opposition, they will do something we call the cost benefit analysis. Wale watu wako opposition, hakuna mtu mbaya kuliko Ruto. And what we don't want, and that is why we have been supporting this opposition, ni Ruto. Anyone who stands up and opposes Ruto, anakuanga na massive support from the youth. But the moment you start supporting Ruto, we don't want to, because as per now, Ruto is not fighting any person. Ruto is fighting a slogan called one term. A slogan called. To you, who are you supporting? Hao ni wa Maraga. Ningeomba kukuuliza wewe upande wa kwako una support nani? Me for now, me I'm not supporting anyone because candidate. But you don't understand. Sawa wewe ukituambia tusisupport Ruto na wewe hauna mtu wa kusupport. Me na support one term because I cannot support bad governance. Today is bad governance. I think sawa, Nyando amenijibu. Okay, ukiambiwa youth wako confused, utasikia Nyando, I was next. Host. Nyando, I was next. Moderator, point of interjection. Nyando, I was next. I was next in line. Just 1 minute. Take the mic. Oh, thank you very much. Okay, George, umekuja saa hii, ni mimi nilikuwa naongea ndugu yangu, si kwa ubaya, pole lakini. You know, my sister Ivy is trying to be an idealist, and we have to be very practical. Hii ni siasa, hii si kanisa. Siasa si service ya church. And we have to be practical. When the gentleman has asked you, if it is not Ruto, then who? Because I see many young people who think they are intellectuals proposing people like Maraga and Omtata. Omtata, who does not even have you see, politics is not something you wake up and start wishing and praying and hoping. It is what is practical on the ground. Hii mambo ya kusema, na mimi naambia vijana wenzangu, one, youth are very cynical. If Ivy today you declare that you want to lead young people, the people will be insulting you are young people. The people will be calling you conman are young people. This Gen Z group, another thing, the stratification of young people. Unasema kuna vijana wako intellectual, weenda stage ya boda uangalie wale vijana wanakaa pale, ni watu unaweza reason na wao ukawaambia ati tusipigie kura huku tupige kura huku. Kesho wakuja wapewe tenga 1000 waambiwe twende tupige watu mawe turushe mawe kwa ukuta. So we have to be practical. If we are saying yes, it is not Ruto, then who? And we cannot propose people who actually don't have, who do not have the capacity to build political networks for the purposes of mobilization of people to come out and vote. Either they do not have resources, either they do, because you cannot vote people using TikTok or Twitter or Facebook. People are voted in at the polling station. Wewe uko na resources ya kumobilize watu waende wapigie a candidate on behalf of the candidate. So we have to be realistic and practical. I would stop it at that.
Let me answer him. Nimwambie that yes, you can totally mobilize through social media. Hivyo ndio maandamano ilifanyika. So you continue ignoring that people will mobilize through social media and you will be amazed. Alafu nikuje niseme yes, the youth might not have chosen anyone, but kuna kitu Ivy amesema and you did not maybe you are not listening. Amesema anyone will be better than Ruto. It will be a contest between two evils and people will choose the lesser evil. Hakuna mtu kwa opposition will be worse than Ruto. If the conversation is between Ruto and Gachagua, I will go with Ruto. Please. You will go with Ruto, but majority will go with Gachagua. Order. Please let me pass the mic to Dimore, then George, then I'll open the platform. Please, let us hold ourselves. Mimi ile akiongea anaongea juu ya mayouths, si youths wote. Unajua Kenya imegawanyishwa kwa ukabila. Unaweza sema upande wa kwake mayouths wako ndio wako against Ruto, wako na uchungu kabisa. Just a minute, Dimore, let us stop this. Let us stop the screen, please. Yeah, alafu tukirudi kwa hao wenye wanataka kusimama na Ruto wote. Tuko na Kalonzo, tuko na the likes of Maraga, tuko na na Matiang'i, hiyo group yote. Kwanza kabisa hii siasa ikianza kabisa, Kalonzo ndio nilisikia akiambiwa. Na hiyo ilikuwa promise from Central. Kwanza hiyo meeting nakumbuka ilikuwa Kiambu. Akiambiwa this time inatakikana watu wa Central wa backup. Mpaka akaweka kwa akili yake yeye ndiye anaenda kufanyiwa nini, kupewa support. Sasa hizo Genzs naye wanasukuma nani? By then walikuwa wanasukuma Matiang'i. Baadaye nyuma yake tena Maraga kaingia ndani. Akaharibu mpangilio hapo. Juzi umeona wa Munyoro sasa amejitokeza. Yeye ndio sasa amejitokeza kabisa. Hii group yote yenye walikuwa na macho ilikuwa inaangalia, wamekuja wakakuwa confused hata wafanye nini. Wa Munyoro unaona saizi ameenda ng'ambo. Utasikia ati baba while you are away. Kama mnaweza kumbuka wakati Raila alienda ng'ambo. Anataka Kenya wa Munyoro anajaribu kuplay, anajaribu kupima, anajaribu kujipima na Raila. Unasikia wanapanga saizi wanaenda kumleta wapi? Airport. Arudishwe nyumbani. Alafu niambie na hiyo homecoming organize na iende successful, then akuje aunge mtu mwingine mkono. Nikwambie wa Munyoro hata kubali. Na hapo ndio hii group itagawanyika. And mkae mkujua, hii ni kitu nawaambia hata hivi. If any case wa Munyoro ndiye atakuwa presidential candidate ya hii group yote, mkae mkijua Ruto anarudi 2 term. Watu wengi hawatapigia wa Munyoro. Wa Munyoro tayari alijichafua. Alikuwa amejichafua. Yeye afadhali atazunguke hivyo, lakini akuje aunge mtu mwingine mkono. Lakini si yeye. Na naona watu wake kuna watu wake wanasema ati ni yeye ndio lazima afanye nini. Kwanza saizi nasikia wanamuita their king. Naona. Na mayouths Genzs naye hawana mpangilio, acha nikuambie. Hawana, wako confused. Hata saizi tukiangalia saizi hakuna kitu Genzs wanafanya. Okay. Thank you. Anyone who want to rebuttal? I want to rebuttal. Just in 30 seconds, please, Mama. Okay, I want to say this. What you guys have not understood is that Ruto is not fighting against any candidate. Ruto is fighting against a slogan. And that is why unaonanga kuna watu husema kama ni kuku itasimama na Ruto, I will go for a chicken. Kama ni nini itasimama against Ruto, I will go for that. That is what you guys are not getting. People, what they don't want is Ruto. They don't care who gets. People are already emotional. And when people are emotional, they make pathetic decisions. Hiyo ndio kitu nyinyi wote hamuelewi.
I want to support inalingana na hivi hapo wale. because kidogo Don't tu, I want lose to the support point. hivi hapo because people are already saying Ruto must go even when they didn't know who their candidate is. They are willing to choose anyone as long as it is not Ruto. And wacha niseme in the opposition side, our two main candidates are either Kalonzo ama Matiang'i. Hata si Rigiji. Rigiji anaweza patio hiyo, anitaka hiyo cheo ya Mudavadi huko mwisho huko ama hata deputy or whatever. Kuna kitu pia nimesikia watu wakiongea hapa juzi, wanasema ati kuna voter apathy upande wa Nyanza na nini. Wacha nikuambie, gava kuna vile huwa wanachezaga na votes za watu. Hiyo pia ni kitu tukae tukijua. Hata hii uchaguzi ya 2022 uliona walifungia Central Province ndio wali. Ngoja wacha kwanza ni kama hiyo ni ukweli Dimore, then Raila angeshinda 2022. Kama hiyo ni ukweli then gava ingesaidia Raila kushinda. Wacha nikwambie bro, wacha nikwambie kitu. Unajua mkiwa kwa power mnaweza cheza na votes. Wacha nikwambie. Voter turnout hivyo tu basi ndio Ruto atacheza na votes wote. Voter turnout inaweza kuwa hata kama watu hawajatoka wote, watacheza na votes na watu watatoka. Unaona? For example, unakumbuka kuna wacha niende kwa juu nani? Nataka platform ibaki wazi. Wacha niende kwa nani? Kwa George then Dr. Sambo then Olewe then ita open hii platform sasa, tutajadiliana vile tunataka. Ndio kila mtu a feel comfortable aongee. Wacha nimpe George please kwa dakika 3 bwana, usiseme mingi sana. Ndio watu wengine wapate mic. Thank you. Ongea. Check mic nani? George Otieno. Okay. If George Otieno is not here. Very much. Okay. Thank you very much, Mr. Nyando. Thank you very much. Yeah, I was having a certain technical problem here. Mr. Nyando, I just want to speak. As you know very well, I've been coming to this platform because of politics. And I've been saying that I'm the chairman of a one-term movement, Western region. But I just want to differ with some of our followers here, like Madam Ivy. Madam Ivy is very unfortunate at this juncture. You want to be under one-term movement, but you don't have a main agenda, the reason why you are there. You can't just tell us here openly that you don't support Ruto, you are under one term. My friend, Ivy, I just want to tell you this. When Uhuru was president, we had so many scandals in this country. Let's start with the one for NYS, which is very open. It was open in that government. You Kikuyus, you are keeping quiet and supporting Uhuru Kenyatta. Kindly please, just give me time I talk. When Uhuru Kenyatta was a president, the Kikuyus, all of them were quiet. Nobody was yapping around telling us that this government is bad, this government is bad. Right now, Ruto is a president. The Kikuyus, they cannot agree, they won't accept Ruto to be a president. Nobody is perfect in this country. Even me alone, I don't support Ruto. I don't support Ruto with a reason. I have so many reasons I can state in this platform. But you Kikuyus, stop ignorance. Stop ignorance. This country belongs to everybody. Even me one day I will be president of this country. You Kikuyus, you need to give me chance and I work for this country. Not when Ruto is trying to prosecute his duty, somebody somewhere is peddling rumors about the president. Let us respect anybody in this country. This country doesn't belong for Kikuyus alone. And when you are under one term, like the way I am, speak the truth. Speak the truth. When I'm going on the road, I'm not being told by anybody. And again, I'm not a sycophant of any politician. And what Gachagua is talking about this our country is not good for me. And I don't support that. And I want to repeat it here again. Gachagua was impeached. If you go through our constitutions, which was promulgated 2010, it doesn't allow somebody who is impeached to hold any office. So Gachagua will not be in any post. He will not vie any post come 2027. I want everybody to know this. When we are debating, let us debate this thing
basing our minds who is the opposition and who is going to take the next government. Let us stop these rumors. And Kikuyus, the Kikuyus, wherever you are, must style up. Must style up. 2027, you might be shocked. Georgia will be the president of this country. And if you want to go like this, at Kikuyu, they just feel comfortable when they have president in their homes. No, we won't allow that. We won't allow that. Even under one-term movement, Gachagua will not be their flag bearer. It is somebody, not even a Kikuyu. We don't want Kikuyu there. They have worked for more than 50 years. They just tell us about the oath, until we took an oath. This leadership cannot go beyond the river Chania. What is it? Moderator, thank you very much. Let me answer Jojo Tieno. I don't think. Let me help. Let me answer Jojo Tieno. Wow, let me first clear. Let us start by Ivy. Let us start by Ivy, please. Let me clear my difference and say, I think my mistake here is being a Kikuyu. And let me say, Nyando, I have been in this platform for so many times, and you know I'm one of the people who don't support Wamunyoro at all. And I will repeat and say, I'm not saying one time because I don't have an agenda. I have an agenda. Sorry, what I have said is I don't support any politician for now. I have not mentioned Wamunyoro anywhere. I will not mention Wamunyoro anywhere. I don't support Wamunyoro. I support one time. There are reasons. If I state here about Wamunyoro, you might be shocked. And let me say this, me as a Kikuyu, I'm not tribal. Whatever happened in 2013, I am a Genzs. So at that time, I did not have a chance to voice out my voice because I was young. But right now, I have had a chance to voice out my voice during Ruto's turn. That is why you are hearing me, and that is the casing scenario to most of us Genzs. So don't blame us about things that happened when we were kids, when we could not voice out our voices. We don't know. That is history to us. It's the same way I cannot blame Nyando about what happened during Kenyatta's time and telling us about oaths and everything. Mimi vitu zenye zilifanywa na politicians kama siko, me I'm not part of that. Me sikuwa wakipromisiana. Me I'm going to vote for someone because I support their manifesto and I know what they are saying will be practical for this country and will work for this country. Hizo vitu zingine za tribalism, vitu mlieka oaths na promises, I sijui for now by the way, hizo sijui, but for now there is a reason why I'm saying one time. Na ukiniuliza hizo reasons why I think Ruto is not the best option, nitakuambia nitazirist, but ikifika ni Wamunyoro bana, that guy is messing us. Yeah. IV. Kidogo tu wacha nianze George Otieno Dimore wacha nianze George alafu nipatie 30 seconds tu. Kuna vitu mbili George amesema nitatackle. Ya kwanza ni ati wakati Uhuru no one was saying the government was bad. That is a pure lie. Ruto was saying the government is bad and majority of Kikuyus supported Ruto. So pia kuna watu walisumbua Uhuru. Alafu kuna wengine amesema that Wamunyoro can run. Let me tell you, Wamunyoro can run as long as the appeals process has not been haijamalizika. Lazima sasa iko kwa high court, akimaliza high court appeal to the court of appeal, akimaliza court of appeal appeal to the Supreme Court. So unless hizo processes zote zimemalizwa, you can't say that he can't run. So bado akona appeals process and those appeals process have not been exhausted. Dimore. Okay, IV mimi upande wa kwako hakuna mwenye amesema ati wewe ni mkabila. Kulingana na vile umeongea. Okay, ulikuwa unaongea juu ya ma politicians, sana ma presidential candidate, wale wenye wamejitokeza, wenye wanataka kusimama, wenye wanataka kutoa Ruto. Na hapa tukiangalia, mimi upande wa kwangu mtu mwenye ningesema anaweza kuwa msafi kwa hiyo group yote ni Maraga. Cause kama ni Kalonzo ndiye alifanya watu wakamwaga damu 207. Sidhani kama watu wanakumbuka hiyo. Juu yeye ndiye alipenya katikati akaingia na Kibaki na wakachukua uongozi yenye haikuwa yao na watu wakauawa na wakakaa. Hiyo watu wasisahau hiyo. Matiang'i ndiye alikuwa internal security minister wakati wa nani? Wakati wa Uhuru. Mnakumbuka vitu zenye zilifanyika ambapo watu hawajasahau.
hawajasahau. It's only Maraga ndiye alisimamia ukweli. Nakumbuka wakati wa kesi yake, kama kuna kesi limeshika wakati wake, hiyo kazi yake akiwa kotini. Mimi sijaienda kotini, nimesikia, lakini yeye ndio tunaweza sema anaweza kuwa mtu msafi yenye amefanya nini. Lakini saa hii ana hapa hand. Wacheni niwaambie, kuna wenye wako mbele ambapo hata Maraga saa hii ajitokeze ati anataka kusimama nao, mtaona kama wanaacha huyo Maraga. Wataendea tu hao masangwenya wenye wako hapa, wenye wanajifanya hata ni ma angels, na si angels. Ndio wengine wanataka tu, hata wawezi tafuta kura. Kuna watu wengine wako hapa hata kutafuta kura hawawezi. Ndio afadhali huyo wa Munyoro, unaona anatembea anaenda nje anajaribu lakini wengine tuko nao hapa wenye mnasema ati kama si huyu ni ukimwacha peke yake aanze kutoka nje ati anaenda kutafuta, hata atafuta. Unaona? So mimi najaribu kusema ile kitu mimi najaribu kusema, George ameongea, ndio yeye ni pande wa one term, lakini mandugu zetu from Central kuna uchungu. Ile uchungu yenye mko nayo ndio mlivote Ruto 2022, mlimpigia kura na roho yenu yote, na tukirudi tu nyuma, nyinyi ndio mlifanya Ruto akakuwa president. Ndio mlikosana, alikosana na Wamunyoro, na Wamunyoro akatoka na zile maasira zake zote, akarudi nyumbani, akaenda mlima mahali alisema isiguzwe, na akachafua mlima, na mlima imechafuka saa hii. Hiyo ni uchungu yenye iko sasa. Hii uchungu, kuna wenye wanajaribu kuwekwa kwa hiyo uchungu wenye hawawezi kubali, na hao wenye hawawezi kubali ndio sasa inaonekana ni wabaya, na si wabaya. Si wabaya kwa sababu hauwezi ingilia vita ya mtu na bibi yake, amujui vile walianza. Unaona? Vita nani Gachagua na Ruto, sisi watu wa opposition haifai waingilia. Hata kina Kalonzo wameingilia na si yao. Yes, Gachagua wangangane na Ruto peke yao. I want to answer Ivy and Sasa in just 30 minutes only. My friends, let me start with Sasa. Sasa, kindly please, 30 minutes. I just want you to be frank with what you are saying. Now 30 minutes ama 30 seconds. 30 minutes ama 30 seconds. I've said 30 seconds, please. Yeah. I just want us to be frank when we are discussing issues concerning politics. Because 2013, 2017, you saw everybody witnessed what happened in this country. But these our friends were just quiet. Today, when Ruto is in this government, yes, we know Ruto is corrupt. And it is something which is very open. How this man is walking around with our cash, trying to give handouts outside. That is first reason why I'm not supporting this man. I don't support this man, and I will not support him. So, Sasa, let us be frank. These problems are always there. And the one question I'm leaving you with, Sasa, and you will answer me. Why do Kikuyu they are saying that Raila is a betrayer? Did they give Raila kura? No. And why they are saying Raila is a betrayer? That is the big question I want you to answer me. Answer, George. I don't think there are any Kikuyus who are saying Raila is a betrayer. The people saying Raila is a betrayer are that is their song. The Kikuyus are not interested in the Kikuyus, Sasa. The Kikuyus are the ones who are saying Raila is a betrayer. Raila, even is saying that Oya, Abana, I'll open the platform to everyone. Please. Wacha niende kwa DK, then ole somebody. Then a platform itakuwa for everybody. You wanna talk the way you want. Lakini right now, let us follow the procedure. Guys, let us tap also. Honorable Dr. K, have the mic. Okay, thank you for this opportunity. So, mimi niko na maswali kwa dada yetu hapa anaitwa Ivy Kamari. So, Ivy umetaja mambo mingi sana which I am not sure. Naweza sema to this extent naweza sema hiyo ni maoni yako tu.
to a large extent. So Mimi, I have I have some questions which I wanted to ask you directly, and I hope I am going to get appropriate responses. So Ivy, you said that there is no day you will ever support President Ruto. Is that right? Ivy? Ivy? I said I don't support William Ruto. I didn't say there is no day. You remember no day hakuna place nimetaja. So just to clarify, are you opposing Ruto as an individual, or are you opposing some of the policies that and actions that he has taken? Posting Ruto's policies, not him as an individual. I don't have anything personal with William Ruto. I have personal issues with his way of governance, his way of leadership, and his way of fulfilling things that he promised. Yani, I have only an issue with the way he rules. See yeye as a person. Ni policies na vile yeye anaridia. Okay, so you are agreeing to the policies that he has implemented as the president, not himself as a person. Correct. Okay, so which are some of these policies that you think he has implemented that are not, that you think are actually have with evidence actually have been able to drag this country backwards in terms of economic development? Okay, one, I have an issue with the education program that he's bringing on board, on the university education and everything. Secondly, I have an issue with the handout mentality that he has brought on board through Kuzurura Bira Break in Mount Kenya and other areas, whereby he's giving people handouts, but they are still complaining that government doesn't have money to run education, government doesn't have money to do what. I also have an issue with them not prioritizing the important things that need to be dealt with and dealing with things that are non-issues for them to zenye zitawaletea campaign. I call them PR projects. I also have an issue with the SHA because that SHA program is very confused and that is not what we deserve as a country. I also have an issue with them not fulfilling anything that was on their manifesto, but going back to the campaign mode, kutafuta kura instead of working for Kenyans. I also have an issue with the corruption that is happening in this country under his watch. I also have an issue with the way he's handling people who are complaining and people who are against his government. Those are some of the things that I have an issue with. I also have an issue with him coming out to speak as if he's a victim, yet he can do something about it when his people fail. Yeye anakuja anaongea kama yeye ndio victim, yet we as Kenyans are suffering some of the things that his cabinet secretary are saying. Like tuliona vitu Murkomen alienda kusema National Assembly. Surely as a cabinet secretary, that is below actually the bar does not even exist at that point. Those are some of the things that I have an issue with, because if Ruto wanted some of those things that he said, he could have held Murkomen accountable, or even the MPs, they could have done something about it, because we as a country, we deserve better. Which are those things, to be specific? Murkomen said he was questioned about the Kware incident, the Kware suspect. Murkomen said in broad daylight, they don't know where the suspect is, and
they cannot provide the suspect. 2, he was questioned about the BBC documentary. Sorry, and he said it was fake and those people were paid. When he was asked, where is that woman who is claiming he was paid, he said ako hiding na hawawezi mpata as the government. Surely, then why would we have someone ruining our country's reputation, lakini government hawawezi mpata? But when mimi I write something about someone in government on Twitter, within 2 days mtakuwa mmenipata aje? Okay. Have you finished? Okay. Sasa amekujibu bwana vile ulikuwa unataka. Wacha niende kwa nani? Swali ya mwisho. It's very audible. You are very audible. Now I know. You are very audible. It's correct. The lady is young, but nafikiri mmemaliza. Let me pass the mic to Ole. Have the mic Ole wao. Okay. Mimi tu maoni yangu, hao watu wote ni corrupt. Ni moja tu Maraga peke yake. Lakini the problem, Maraga ana hiyo uwezo ya kufanya campaign, kuingia ndani kama watu wenye wanaongea propaganda. Maraga ni mtu mwenye angepewa tuseme akuwe president, anaweza ongoza kama Kibaki. Lakini hao wengine tu ni kukosana juu ya kunyimwa chakula yake. Ukiona vile huyu Gachagua ni sisi wenyewe tena wananchi ndio tunafanya makosa. Tunaona watu ametolewa, unaona ametolewa mtu yangu, na huyo mtu hawezi kukupea hata kitu. President mkale Ruto ni mkale, anasichachawai pata hata chawai chenge vitu. Wanasikia Gachagua anaongea ati anakuleta vitu, kwa kuna kitu ameleta. Bomet kwanza, ukifika Bomet siku hizi, huyu gavana ya kwanza Isa alikuwa anafanya kazi sana na alikuwa anapewa hata pesa kidogo. Siku hizi ukienda Bomet wagonjwa wanakulwa na kunguni kwa hospitali. Hospitali ingine iko Bomet hapo. So kusema ukweli, sisi wenyewe tunafanya system iharibike kwa sababu tunasema ni mtu yangu. Kama tungekuwa tunapiga kura kama vile tulipigia Kibaki, na unaona tena Kibaki alipigiwa kura, hata Raila kuruhusiwa tu kuingia huko ndani, hakuruhusiwa. So sometimes kuna campaign imefanywa kwa Kenya mpaka watu fulani ameonekana kwa picha za mtu ana crow akichukia mtu fulani. Umeelewa? So for example, unaona Wajaluo akiingia serikali, watu wengine anaanza kupinga kwa sababu ameingia serikali. Watu wengine akifanywa vitu, wengine wanatoka. Tribalism, Kenya ni tribalism tu. So nilikuwa nasema afadhali hata watu wa Kenya wangetoka, watu wengi atoke ndio achue. Ukitoka outside, mwenye atakusaidia mtu mwingine, anaweza kusaidiwa na Mjaluo, unaweza saidiwa na Mkale, unaweza saidiwa na Mkikuyu. Alafu mtu mwingine tena analete mambo ya campaign, anakuja kuambia watu hapa ati sisi Wakikuyu na tunaishi na Wakikuyu, mnaishi na Mkisia na hizi Ntumianga. So vitu kama hiyo ndio mimi sitaki kuungwa mkono mtu ati kwa sababu ni mtu brother yangu ama sister yako. Serikali ni yetu sisi wote, na corruption imalizwe. Corruption kwanza kuna corruption yenye mimi nimeona na macho kabisa. Mtu anashika gari yako, unaenda kulipa 27,000, charge sheet inatoka na 3,000. Hizo pesa inakulwa hapa tu. Na
na watu wengi sisi wananchi ndio tunaumia. Tungetetea vitu kama hizo ndogo ndogo yenye watu wengi wanashikwa crown, anapewa fine, wanasumbuliwa. So ukiona nchi kama El Salvador, saa zingine history ni mzuri. Angalia nchi kama El Salvador. Ngoja kwanza nimalize. Nchi kama El Salvador, vijana walikuwa wamekuwa na gangs kama hiyo ya Nairobi yenye ilikuwa inaenda kuwa na gangs mingi, gangs group ya gangs. Ukiona nchi imekuwa na group ya gangs ni mbaya sana. Kama angekuwa Raila kuingia katikati, serikali Kenya ingekuwa na serikali. Kwa sababu vitu zingine mtu anafanya vitu yenye anaweza fanya akijifikiria yeye mwenyewe, kwa sababu ako na pesa, ako na visa. Nchi ikiharibika anapanda ndege anaenda na pesa yake. Alafu wananchi wenyewe ndio atapaki kupigana kama Haiti. So kuchunga nchi ni ya maana kwanza. Na sisi wananchi tuchungane sisi tena. Hiyo ndio maoni yangu, tuchungane, tusikuwe na wivu yenye ati huyu ni Mchaluo, huyu ni Kikuyu. Hiyo ndio maoni yangu. Let me pass the mic to Mapangale, please. Then after Mapangale, platform will be open kwa kila mtu. Thank you. Mapangale, you can have the mic. Amemaliza ama bado alikuwa na Amemaliza. Najua huyu ni watuta, so watuta mtamruhusu aongee tu bila kusumbua yeye. Si mimi si mtu watuta, mimi si mtu kusema mimi. Kwanza sipigi kutoka Kenya. Haya sawa. Amesema yeye. Ile kitu mimi nataka kusema. Thank you so much, Mr. Chair. Hello? Anyway, thank you so much, Mr. Chair. Hatujui tunaongelea nini haswa, like what's the main topic yenye tunaongelea, ama mtu Tega sikio Mapangale ndio uongee. Nimejaribu kutega na nimeshindwa, sasa sijui. Engineer help Mapangale please, he's your brother. Help. Okay, Mapangale. Tunaongelea possibilities za President Ruto kurudi kwenye uongozini na vile siasa itakuwa hapo 2027. Do we see a chance of him coming back, and how is this possible? Na yes, so unaweza kuzia ukienda hivyo, kama umekubaliana na hiyo utatupea reason, kama ukubaliana nayo pia utatupea reason. Hiyo nakubali Kiswahili. Nakubaliana naye 100%. Hiyo nakubaliana nayo 100%. So tumekuwa tukisema hapa all this time two term. And tumekuja kuona ya kwamba imefika wakati tunasema two term is inevitable, like iko express kama ile expressway. So hakuna mtu anaweza stopisha hii na itaendelea venye inaendelea mpaka tufike ile 2032. Ile two term lazima ikamilike, lazima tumalize ile kazi yenye tulianza kufanya, alafu ndio tuachi ule mwingine mwenye atakuja. Sasa hiyo 2032 tujui ni nani, although sasa tuna focus 2027 mpaka tunafocus sahi mpaka 2027, tutoke 2027 2032. So kwa sasa wacha tupe our beloved president Mr. Ruto afanye kazi, tumpe nafasi afanye kazi amalize. Wenye wana complain siji handout siji nini, handout ni pesa yake hizo zenye amefuga ilianza kabla ya Ruto kuingia. Hizo zilianza kitambo, so hatuwezi kuja hapa tuanze kusema eti handout, mtu analia handout. Sasa handout mtu akipewa pesa wewe inani, si hata wewe pia uende upewe. Yeye ina shida, mimi sioni shida ya kupeana handout, ni pesa yake anatumia venye anatumia pesa yake venye anataka. Hiyo akiona kuna pesa mingi, kuku imetaka mayai ameuza, akona nini extra money, mbona asipe wenye wana. Sasa our president is generous enough. Alafu watu wanachukua generosity yake
ati sasa yeye ni corrupt, sijui anaiba sijui pesa, sijui anafanya nini. Hata kama ameiba, afadhali mtu kuiba akuja share na watu wengine, si kuiba na kwenda kukula yeye peke yake ng'ambo. Kwenda wengine wanaiba wanaenda kuweka ng'ambo. Wanaenda kuweka ng'ambo, si huyu sijui nasikia sijui ako na ranch, sijui uko Texas, sijui ako na nyumba huko Texas, sijui nini. Hiyo ni pesa aliiba. Akaenda akainvest huko nje. Wakati president hata kama ameiba ana invest tu hapo kwetu. Ikibaki anatupea 2000. Nakuru ni citizen wa America, hapo na nyumba kubwa hapa. Si ndio? Ruto ana hiyo afanyangi hivyo. Ruto ni mtu mwingine mzuri sana. Sasa mimi sioni hiyo handout, wacha afanye venye anataka. So nikimalizia kwenye 2027 sisi tushajipanga. Tuko na lineup na tunajua sahi ni flag bearer, nani atasimama tunajua ni Ruto. Hapa kwa deputy ndio bado kuna mambo madogo yenye tunafaa tuzingatie kidogo, but hiyo tutawajulisha hivi karibuni. But sisi tumejipanga, acha wengine wakuje. Sijui mara sijui nasikia sijui Matiang'i, sijui Maraga, sijui nani. Sasa hawajielewi, sisi tunajielewa. Sisi tuko tayari 2027, we are ready to go. Thank you so much, Mr. Chair. Okay, thank you very much. I think Honorable Royal Boy, wendo wa mwisho. Madam Chair, please, moderators, please don't have anybody now. The platform is full. Na sasa nitapeana hii nafasi kwa Royal Boy. Akitoka tu hivi, sasa platform itakuwa free na kila mtu. Wajadiliana. Nyando nakushukuru sana. I didn't know you can just be a good chair and you can bring a good topic, because previously we've been having topic imekuwa tu Gachagua. Today is totally different and I salute you for that. So for me achana mai mambo ya mapange kusema kuna watu wamenunua nyumba Texas, ni uongo mtupu, hakuna. And if we open all the books about Ruto, tunataka hizo pesa ameweka UK zote. Ile mashamba amenunua Congo. Hizo ndio zinakuja sasa. So I had all the youths, kwa sababu nimesikia Ruto amesema ya kwamba he could give 100,000 ataanzia kwa wards, atawapea vijana 100,000 waanze biashara. I'm just telling vijana, chukua hizo pesa, anza biashara. Msikunywe nazo, anza biashara. But 2027 hiyo jamaa ende nyumbani, sababu he is controlling everything. And the moment Ruto akitoka, naona usuni mwenye ataingia after Ruto, kwa sababu itakuwa vigumu. I'm telling you, itakuwa kwa street every single day. Kwa nini? Ruto ameharibu kila kitu. Chenye tunaona hapa ni painkiller tu ameweka. Wakati itachipuka, my friends, itakuwa mbaya, sababu ile tu tunaambiwa kila kitu kwa sawa, but it's not sawa. So for me, I really don't expect Ruto to do much. The best thing is doing is just to control KRA, control everything so that you can see everything is normal. Unajua sisi tukiongea hapa social media, maisha yetu ni tofauti na wale wako kijijini. Ukiwalk on the street, upate watu 10 waulize how the life is going on, watakushangaza. Hata mapanga leo najua. So my thing is this. Can we make a change this time? Regardless kama mtu ana stamina ya financial stamina, kama mtu ajulikani politically, can we make a change so that you can set a straight record ya kwamba atuchesewi. Kama mtu amepromise something and he doesn't deliver, he has to go home. So for me, naambia Ruto hata atuchukue hizi zote kutoka watu wa Nyanza. They know very well we cannot vote him 100%. Tutaongea hapa and we will just, the match we will try is almost below 100%, which can be 50% or 40%. Siku hiyo tunataka watu wajitokeze, and we haven't received any good card right now. Kuna wengi wanakuja, kuna Maraga, kuna Matiang'i, kuna Gachagua huyu mwenye anatangaza which I'm not sure ikudani, kuna Karunso, kuna Natembea, kuna wengi. Can we pick one? Atangawa this government wanasema ya kwamba they are prepared, as Mapanga anasema ya kwamba sisi tumejipanga. My friend, that is tumejipanga.
We can't wait. Every time we dream ya kwamba kesho ni 14th day. So kwetu sisi tunasema ya kwamba we need to make a difference. Kama ni naenda kulani, tutamongojea huku tumwambie hivi vile ilivyo. Hii mambo ya kutudanganya ya kwamba kutoka Nyanza watatoa running mate kutoka kwa uongo mtupu. Ruto anajulikana uongo wake. So for me, watu wa one time tumechipanga, we can't wait. Tunafanya mambo ya grounding. We are making sure kila mtu ameregister. And hiyo mambo ya ukorokoro kama watu kananiga cha wako na nyumba saa Texas ama Matiang'i uongo mtupu. We were waiting Ruto alete hizo pesa kwa mashinani. Tunamongojea. Thank you so much. Okay, ladies and gentlemen, I think now the platform is now open. Mzungumze. Thank you. Timothy hajaongea, Mr. Nyando. Timothy alikuwa ameshaongea, Timothy alikuwa hapa. Bado. Haya, ongea. Sasa ndio nimeingia. Wewe unaanguka kwa nini? Unasumbua. Wacha Mimi sijarudi, hujaniweka sasa, ndio umenipandisha sasa. Leo umepewa kazi Nyando. Nyando, nashukuru sana kwa sababu speaker, nashukuru sana kwa sababu ya mambo mazuri ambayo tunazungumzia kuhusu mambo ya Ruto, sijui Gachagua, sijui nini. First of all, mimi natoka Narok. Jambo la pili, story imekuwa mingi Kenya. Na haitakuwa tunaimba wimbo wa mtu mwingine, because kama ni maneno ya ukabila ijaanza jana, na Gachagua asituonyeshe kuimba wimbo wake ambaye yeye ndiye alikuwa anafaidika peke yake. Ninakumbuka wakati walikuwa pamoja na Ruto kabla hajaimpichiwa, alikuwa anasema ni Raila hataingia kwa serikali. Na alikuwa anasema nimeweka nini? Ati sijui nimeweka mitego Raila hawezi ingia. Saa hizi wakati alimbichiwa ikakuwa Gachagua tumekosea sana kabila fulani. Na hao ndio wamekuja kutuambia hadi sasa ni story ya one term. Ili hali kama Gachagua angekuwa kwa serikali hatungekuwa na hii mambo ambayo inaendelea saa hizi. What am I trying to say? Tunasema ya kwamba Ruto ndiye naona mimi naona kama atakuwa the best president, kwa sababu yeye aliamua ukanyanga moto ambaye watu wengi wanaogopa kukanyanga. Kwa sababu ukiona hata wewe ukiona viazi na si ni wakulima, ukiona unalima viazi ukiweka kwa store, uone moja inaoza ama 2 3, unajaribu kung'oa hiyo unajaribu kutoa hizo zimeoza, iziozeshe watu wengine, iziozeshe mbegu nyingine. Sasa tunaona Gachagua wakati alimbichiwa ilibidi aende kwa kabila lake na akajitenga kwanza. Wakati alienda kutengeneza serikali yake kando, ikakuwa sasa ni kama anapiga serikali, kwa sababu alitolewa ile faida alikuwa anataka, ilikuwa interest yeye peke yake. Na kujaribu kuangalia alifanyia nini kabila zingine akiwa vice president hiyo miaka 2 ama hiyo mwaka 1.5. Nini amefanya? Nini amefanyia wa Masai? Nini amefanyia wa Jaluo? Nini amefanyia watu wengine? Kwani kabila moja ndio itakuwa inafanya vile hao wanataka? Of which hao ndio walipea Ruto kura. Na sasa tunasema tutaogopa kusema, tutasema Ruto 2 term. Kama ni hivyo basi tukanyange hiyo moto, tukanyange sisi wote hiyo moto. Nashukuru sana. Mapanga, this is honorable. Ningependa kuongea. Ngoja. Leo haiko hivyo. Wacha nipe kuachana tego. Then nitawapea hiyo time mseme hizo vitu zenu. Hizo 2 terms zenu. Gani Nyando wacha kuongea mbaya. Wacha kuongea mbaya. Si ukue Mr. Speaker mzuri bwana. Hizo 2 terms zenu hizo haiko kwa agenda yangu hapa. Hizo 2 terms zenu. Tutasema tunaenda na agenda yako. Wewe na agenda yako. Unatuambia nini? If you are arguing with the Speaker, if you are arguing with the Speaker, I'm going to punish you and you will leave the house. So
take the mic. Na Nyando hapana, acha hiyo. Thank you very much. Mm. Good evening. I know people may have different ideologies, but personally, I want to say my idea concerning this government. I want to say that which I personally I will give Ruto another chance to lead, because we are not ready to support somebody who will support. I mean, somebody who supports his own community. The person who divides people, speaking about the people of Mount Kenya, as if those people from Mount Kenya are also are only Kenyans. Now, Matiang'i, when Matiang'i was CS for internal affairs, sorry, I mean for internal security, we witnessed people were being dumped in River Yala, and there was no clear information about them. So no one is perfect among those people who are coming up to fight for presidency. Now that we have President Ruto, we've seen some changes in government, and it brings the spirit of unity as a nation. So I think William Ruto is also a human being, and he may have so many some weaknesses, but better the devil we know than the angel we don't know. So let us support William Ruto for presidency, and we shall have a better Kenya. Thank you. Thank you. Let us go to Moa. Moa, take the mic. Sorry, kindly, I've just joined the line. I don't well know the topic of today, so I think you should pass the mic to someone else, and then I'll. But you cannot send a request when you don't know the topic, Omera. Ivy. Yes. Can you remind this Gen Z? Can you just brief this Gen Z's, your fellow Gen Z, the topic, please? Briefly. So the topic for today was whether President William Ruto will be re-elected, whether you support that or you don't, and what are your views on the current affairs in the political world right now. Sasa kulingana na Ruto na opposition sasa, exactly. Umepata Moa? Yeah, but I've got the clear now. Well, on my side, I say that, and this is what I preach all the time, that one term is inevitable. But the song that us as Gen Zs we are singing, because we cannot continue in a kakistocracy government. This government has shown us that they have nothing to deliver to its people, and with that, I think it is the early time that we should join and out them from those offices. These are people who have been taken there megalomaniacally to just defend and feed their stomach and their families, and that's why I'm saying opposition currently are very strong, and I believe that they will come up with a strong person, maybe Matiang'i or Kalonzo Musyoka, who will log ons with this Kasongo person, and I think the country will end towards the right directions. And I'm calling all of us that we should I should not hear a Gen Z singing to term, because really there is nothing that you can highlight that this government has done to us as youths. We want a government. Today the universities are releasing over 500,000 students, graduates, we don't know which maybe job opportunities they are going to feed on.
we are releasing graduates who are tarmacking each and every day because the government has failed to provide job opportunities for our youths. And then the president will stand on the podium and then tell us how he has taken 400,000 youths outside the country for jobs. Which are these jobs? Who are these people who have been taken outside the country? So we cannot continue in this kind of lies as Genzs. We should at least find someone like Matiang'i, who, when he was given the docket of education, he sanitized it so thoroughly, and as well as security position, he did it so perfectly. You know, this is a person with maybe recommendation, and I can prefer everyone to. This is a person that we should give this our votes come 2027. I think that's my point. Yando. Okay, mimi. Yes. Okay, Upande thank wa kwangu you. mimi ningesema hivyo, wacha nipeane upande wa kwangu ninyamaze. Maneno ya one term tuweke kando. Ruto ni two term, na hiyo ni kitu mimi nasema, wenye wanasikia wenye watakasirika wakasirike. Kwanza kabisa Ruto si mjinga. Ukae ukijua wakati alikuwa anapelekwa Hague, ni kura yao iliibiwa na the same people wenye wanamuibia one term saa hii. Na ilifanya mpaka akapelekwa Hague kwa kesi. Ambapo saa hii the same people ndio wanataka kumtoa na miaka 5. Na wao wenyewe walishindwa 207 na wakasema mtu wao hawezi enda one term, mpaka wakachukua hiyo kitu by force. Nakumbuka Kibaki akiapishwa usiku na hakushinda. Alishindwa na kura milioni 1, mpaka saa hii wana confess. The same watu wa Mount Kenya wana confess wakisema vizuri ile ya 207 ile nayo walinyang'anya Raila. Na Ruto alikuwa hapo akipiga kelele, wakipiga kelele KICC, na ilienda hivyo. Kwani niko sure watu wa Ruto wako hapa wanasikia. Waambie Ruto asikuwe mjinga, hata kama atashindwa katae. Nimemaliza. Lakini wacha niseme Nyando. Ruto hawezi shindwa, my friend. Hakuna siku atashindwa. Platform is now open. Let me answer my brother here mwenye anaongea juu ya ICC. That moment, some of us, we don't even wish to remember because we were too affected, like me. So the thing is, my brother, I was affected. I was there, my friend. I voted. Hold on. I want to put my statement. I voted 207. I'm not a Genzs. Wait. Let me answer you. Hold on. Where we find a submission, I was listening to you. If you were affected, I was affected too. It was a kind of tribal and other things. But remember, the case is not closed. Watu walikuwa witness, they were paid, others were killed recently, even 2 years ago. Mwenye alipaki mmoja tu alikuwa lawyer. When alikuwa anaenda egg. Who are the cause of that post-election? Who are the cause? Hold on. No. I hate when Nikina nani walifanya hiyo post-election ikafanyika? Let me tell you, I hate when you are shouting. I was listening to you. No, I'm not shouting, I'm talking. No, you are shouting. I hate when you are shouting to me. Listen to me as I did to listen to you. So, hii kesi ililetwa na mambo mengi. Wakati Raila walikuwa wanasema no egg, Raila alikaa chini na Kibaki akasema ya kwamba we don't want our fellow people to go to egg. Na iko kwa record, by the way. Ruto akasema ya kwamba lazima watu waende sababu hakujua alikuwa miongoni mwao. But it's okay. Hiyo mambo ilifungwa. We have forgot about it. We are moving forward. We don't want to remember the past, my brothers. If we remember it, then Ruto. That is what you people are, you are taking us there. Don't say ni Wakikuyu waleta hiyo shida. Don't ever mention that. Wao ndio walileta. No. Don't mention. Wakati sisi watu, let me ask you. Ni watu wangapi walikuwa wanauliwa huko Mount Rift Valley? They were more Kikuyu, they were Kisii. So don't say what you don't know. Same. Skiza bro. Skiza. Royal boy, wacha nikuongeleshe. Walikuwa wanauliwa Rift Valley na Wakisii na watu wengine. Skiza saa hii. That's why I'm telling you, that's why many Kikuyus wameingia Kisii, wamefanya development Kisii. Sababu ya 207.
So don't bring this kind of a tribal card. Achana mambo hiyo. No tribal card. The same guys are tribal. About ICC. Let's talk about the issues saizi. Which issues? Issues gani mnataka watu waongelee? Mimi sitaki kuongea mambo ya heki saizi. I hate that one. You are just opening. Tuache. Bas, chezeni siasa mzuri. Royal boy. Hello. Yes, go on. Sasa unaona Gachagua wakati alikuwa deputy president alisema kama haukupigia hiyo serikali kura, you are not part of the government. You don't have any shares. So huyo Gachagua ndio tribalist wa kwanza kwa sababu alikuwa anataka. Yes, sasa unaona saa hii Wakikuyu wanaimba one term kwa sababu they are not according to their venye wanaona they are not part of the government kwa sababu hawaoni kama mtu wao wako kwa presidency. So they are only interested in that presidency seat. Ndio maana sasa hivi wanaimba one term. Wakati walikuwa huyo Gachagua alikuwa ndani. In fact that time hata ushuru ilikuwa juu and they were not speaking about one term or how many terms. Lakini wakati Gachagua alitoka tu kwa serikali ndio maneno ya one term imeanza. So we want to tell those people who are in opposition that being in opposition is good, because if you are in opposition you are the watchdog of the government. So I want to advise you people, continue to be watchdog of this government until 2032. Thank you. Yeah. And again, I want to tell Royal Boy something. Wacha niambie Royal Boy. Hakuna mwenye ameleta story ya Hague. Recently tuliona the same called Gachagua akiongea huko Central. Ilikuwa Meru si wapi. Akiambia watu ati hoteli ya Ruto wasikubali kitu ifanywe hapo na wasikule kwa hiyo hoteli, na anaongea hivyo na ajui ngoja, anaongea hivyo. Kikuyu za ni Rift Valley, even in Kisumu wako na biashara huko, ni watu wetu tunaishi nao pamoja. Unaona, anaongea mbaya hivyo akijua vizuri watu wake wako everywhere, even in Mombasa wako there. Unaona, the same Gachagua huyu ndio sababu nawaambia saa zingine Gachagua Ruto pia amenyamaza sana mpaka akapatia huyu mtu authority ya kuongea sana. Unaondaka kuna countries zingine kama Tanzania kuna opposition anafinywa with the reason. Ibu imagine mtu anaenda kwa nchi nyingine anaenda kukutusi, wewe ni president na anakutusi, anaongea vitu mbaya jina lako kwa juu yako na uongei. Ebu imagine kama Gachagua anaweza enda anasema ati Ruto alienda kakaa chini na Al-Shabaab. Juzi umeona hapa juzi maneno ya Kasarani anasema ati gava imechukua NYS na prisons wameweka kwa basi, wameenda kuweka ati wa watch ball. Wakati wa maandamano ati watu walichukuliwa na NYS buses wakipelekwa Central kuenda kuiba vitu za Wakikuyu. What is that? Dimore. Alafu mnatuambia ati that is the leader. Huyo ni my brother wants me to answer you. You want me to answer you? You want me to answer you? Can I answer you? Ukiniambia story yake hata group yake mwenye Gachagua group yenye atakuwa tutakuwa tuna vote against that group. Okay, I think unless mtulete mtu mwingine, lakini asikuwe na Gachagua pamoja. My brother, let me answer because you mentioned my name. Okay, ni mwanza tu sababu mention my name. My brother, when you talk about let me just answer him. I will just take just a second. I'll just take a second, please. My brother, when you talk about mambo ya Al-Shabaab, Gachagua si yeye alileta mambo ya Al-Shabaab. Remember, kuna government ilikuwa inakuja hapa Kenya kutoka Sudan. Illegal government inaformiwa hapa Kenya. Ruto anaopea form ya kukaa watengeneza government. Second, uliona hizi mapunduki na silaha za Kenya zikipatikana Sudan.
So Gachagua is not the problem at all. Even the He foreign was in policy that government. All those things were happening wakati alikuwa kwa hiyo serikali. He knew what was going on. Saizi ndiye anaanza kuongea. My brother, Gachagua tu ameshikilia mambo yalikuwa huko. My brother, foreign policy ya Ruto hakuna. Ndio sababu hata US is against. Wacheni bwana. Sahi mimi nimeshindwa. Kikuyu waongei juu ya kahawa. Hawaongei. Walitengenezewa kahawa saizi wanapata pesa. Wacheni ati kama mko kwa serikali mnapiga kelele, lakini kama mko ndani ya serikali nyinyi ni wazuri. Wacheni watu wengine, waache watu wengine pia waongoze. Hiyo ndio neti yetu. Hata wewe ukitoka serikali very soon utaanza kukua again. Sisi tuko serikali, kwani sisi tulichagua Ruto, sisi hatukuchagua Ruto. Sisi tulikaribishwa. Na hata ni Gachagua ndiye alitukaribisha. Gachagua ndiye alituita ati tuingie kwa hiyo serikali. Alisema ati Wajaluo ni watu wazuri sana, ingieni kwa serikali. Gachagua mwenyewe ndiye alituingiza. Mtatoka kama mtatolewa. Hatutoki. Kama hiyo ndio mnangoja tutoki. Tutakuwa hapa tu. Tutakuwa hapa. You know you are my brother from the other side. Hatutoki. Hatutoki. Kama mnangoja tutoke. Ngo. Mtapanguliwa. I'm telling you. Gachagua alisema mitego. Saizi yako wapi? Mtapanguliwa. Si alitegwa juu alikuwa mjinga. Dimore mtangatuliwa huko. Mtangatuliwa. I think you're being disingenuous. Wacha nikwambie bro. Sisi hata tukitolewa tuna uchungu because we did not vote for that government. Hatukuipigia kura. So hatuna uchungu yoyote. Wenye wako na uchungu ni wale wenye walitusi wenzao sababu hiyo wakati hiyo uchaguzi ilifanywa na wakaiba na waliita Wajaluo nini? Okay, allow me to be. Ni maombi na si uchawi. Yetu ilikuwa ya uchawi. Sasa yao ni nini? Yao ndio maombi ama yao ni ya uchawi? Unasahau utaliita nani Raila mambo ya Mongore. Sasa unajua hii politician mimi nawaambia tukipata politician tangamia. Bas, wacha tu tukue vile nyinyi pia mlikuwa. Wanaita majina Ruto. So for me, let's just be honest. Mambo ya politician kuwafuata, I'm telling you, those are devils. Sisi hatufuati. Ile advantage yenye inachukuliwa ati Mjaluo mahali Mjaluo, unajua sisi wanachukuaga ati sisi ndio tunajua kuchafua. This time hatuko huko. Hatuko, sasa tuko na yeye, hatungoi. Hiyo reli hatungoi. Hawezi pata uongozi wa Dimore. Nyinyi hampati uongozi, mwezi kumpata president, hamtawai. Na nyinyi pia tunataka kuwakazia. Unaona the Kikuyu community 50 years ndio mukanyage power. Nyinyi raundi mtajua mjui 50. Mimi nimegundua hapa yani hamna. Tunataka kuweka 50. Ile kura yenye tutakuwa tunapiga ni ile ya kulipiza kisasi. Hello. Tukutane kwa debe. Na ni kuharibu. Sisi pia tunataka kukula kiapo. Hakuna amli hata siku moja, mtajiapisha wenyewe alafu mtaona. Mtajiapisha wenyewe tumewazoea. Kiapo lazima tukule. Sisi pia lazima tufungie watu wengine vile walitufungia. So walikula kiapo. Ile ya kujiapisha. Hakuna nyingine. Hiyo kujiapisha hiyo tutajiapisha hata. Haiwasaidii kwa sasa. Sasa hizi Wakenya wameelevuka, yani si wale Wakenya wajinga. Hakuna kuelevuka. Unaelevuka mkienda wapi? Unaelevuka na mnasupport Gachagua. Hiyo ni kuerevuka. Na mko na Gachagua, hiyo ni kuerevuka. Hiyo ni kuerevuka gani? Hiyo ni kurudi nyuma. Ni yani watu wa Gachagua ni mtu wa kusupport hata kama ni mtu wetu. Gachagua ni Gachagua. Supportini atamua mtu. Yani mna support kila mwaka mmeanguka. Nyinyi hamchoki. Wacha tuanguke nayo, tunaanguka na mtu wetu. Sisi tuko kwa serikali. Nyinyi ndio mnataka kuanguka saa hii. Ngoja tu. Haya, haina mapangali, haina tofauti. Mimi siko kwa serikali na wewe uko kwa serikali. Hakuna tofauti. Unateseka, mimi nateseka. Na nyinyi si mlikuwa kwa serikali. Nyinyi pia mlikuwa kwa serikali na sisi hatuko. Kwa sisi tulikuwa tu sawa. Basi kumbuka Kindiki ametoka huku, tuko serikalini. Wewe nini? Isikue ati wakati mko kwa gavana hiyo gavana ni mbaya, lakini wakati mko ndani gavana ni mzuri. Nangi Kindiki kama mtu
Unaita mtu anaenda kwa nchi nyingine anasema ati wao ndio wanafanya Kenya inaendelea. Kindiki anatoka watoke tuone kama Kenya inaendelea. Kwa nchi yao wakwende huko. Serikali ya your position in this ndio wako wengi hata kwa cabinet. Nyinyi mnapiga tu kelele hapa watu wanne. Na wamepewa kama ni serikali ya Ruto hao ndio wako na cabinet wengi. Na watosheki. Your position is very irrelevant. Your position is very irrelevant. Blood-based government is very irrelevant. You know, it is good that Mount Kenya they have a deputy president, recognizable position. What about yours? You just there to find. And why are you mnapiga kelele? Why are you mnapiga kelele juu wajaluo? Hiyo ndio threat kwenyu. Because people are in government, you have a deputy president, you have cabinet ministries mmepewa kadhaa mko nayo. Why are you making noise? Because of those being in government. Sikiza, sisi hatupigi kelele. Kelele inapigwa kila Mkenya anapiga kelele. Angalia Sifuna akisema Mkenya anapiga kelele, ni nyinyi ndio mnaiambia kina Mkenya gani? Sifuna ni wanapiga watu kelele hapa na kelele yenye haisaidii. Nyinyi ndio mnapiga kelele. Angalia Sifuna ni wa ODM akisema one time, unaona? Sifuna akisimama anasema one. Sifuna ni nini? Kikuyu. Ona. Hiyo wanaamini sisi hatutaimba. Hiyo wanaangalia Babu Owino si Mkikuyu akisimama anasema na Babu Owino. Babu Owino anajua kadi yenye ana play my friend. Angalia anatembea my friend. My friend. Muha. Are you aware that even Kalonzo will support this government? Do you know that? Sasa wewe una shida. Una shida basi. Watermelon is coming. Kalonzo is in the government. Kalonzo tell Moha. Kalonzo hazifanya kazi na Gachagua. Hata nyinyi unaona nini? Kalonzo mwenyewe alisema hizi nani mjinga anaweza join serikali kama inaishi. Achana na Kalonzo ameongea lini? Tuosema alifanya. Angalia. Lakini kama alikuja kaingia mpaka kafanya kazi na Kibaki. Watermelon ndio baridi hata kaa kwa baridi this time. Young man. Sasa hivi wewe bado uko mdogo. Wewe Moa you are young. Wewe tafuta hata kazi nyingine. Wewe ni Gen Z. Nitakwambia kasi. I want to take your time and advance yourself politically. Your point. My friend. Your point is little. Hizo mentality ya Gachagua toa kwa akili yako. Hakuna mahali itakupeleka Moa. Lakini kama Gachagua atakaa kwa bado. Moha. Kama Gachagua sisi tunasema hiyo Moro anaenda. Ndio nakuambia. Order. Hiyo group baada hakuna mtu. Kunaye bwana. Mimi si you know the people who elevate our candidate. You know the people who elevate our candidate. Bana my friend. Mimi amwamui Wakenya wanaamua wenyewe. Moha. I want you to take your time. Moha, I want you to take your time and advance yourself politically, because what you are speaking is very filthy, and I want to tell you that if you see Kalonzo and you see other people who are currently speaking one term, those people are buying time. The right time is coming that they will join government. Kulingana sasa wewe ni nani kama nani? Yani unajua politics ni maoni, yani yako ni maoni. Huwa Umabe. That's the best leader you are from there. Wao wengine akina Karume ni pule kabisa. They don't do anything. They have never done anything to rules. Mapangale na hapa sisi na Raila. India the best now we have. Lakini huyu anapinga vitu mingi. Wewe hujai kuwa prefect wa class na unapinga Raila Odinga. Raila Amolo Odinga is not a genius. He's a political sellout, and we know that, and Kenyans are true, and they know that. Political sellout. Which Kenyans? Kenyans. Sasa wewe kama unaongea mind yako, ongea mind yako. Wewe acha kuongea wa Kenya. Wa Kenya ni sisi.
shida yako kuacha hujatoka, umebaki hapo kwenu, sijui unazurula hapo unarudi. Tokea ujue usikize ground nasemaje, huko kaa kwenu tu. Nitoke wewe, unajua niko wapi sasa hivi? Huko kutu kwenu huko sisi. Na wache kutaja Raila for no reason. Don't use that for faulty purposes. If you don't have a point, just keep quiet. When you are point walete. Sasa unasema umeshinda Raila na akili. Wewe mbona ulizaliwa jana? Raila Amolo amekuwa kwa government, amewania mara topic imebadilika mara moja. Raila ameshindwa hata na Babu Wino, kijana mdogo amewania juu vitu akapata MP. Raila Odinga amewania miaka ngapi? Moani Genzs, wacha atoe maoni. Uliza. Ngoja Cosmas uliza. Anakuuliza hivi. Uliza. Unadili na watu wenye tangu wasaliwa hajaipitisha rais, wanaingianga na mlango wa nyuma. Hauna agenda Cosmas. Wewe maza bwana, wewe hauna agenda. Ni opposition kama saa hii wanalia na hiyo serikali ni walipiga kura. Watu wenyewe hao watu wa Nyanza wamekunywa mkojo wa Raila, hakuna siku watakisikia maneno. Raila akikuja kwa Gachagua watakuja. Nyinyi pia mkunywe mkojo wa Gachagua. Ona Cosmas Cosmas. Mbona mtu anasema anataka kutoa mwenyewe ndiye alimpigia kura? Kwa nini unamtoa sasa? Waje tumtoe. Wewe waje tumtoe. Sisi ndio tulimweka, wacha tumtoe. Sasa ndio kama mnataka kumtoa mtoeni, msiingize wenye wako mpigia kura. Tuseme bwana, wenye mlimo toeni hivyo. Si nyinyi ndio mnasema ati 10 bila break. Na unasema ni gani? 10 ama wewe unaelewa? Mimi sijasema 10 bila break. Wewe uone ni 10. Nyongeza. Wanasema 10 bila break bwana, ni watu wenye wako na 40 years. Mimi nimesema kama ulipigia mtu kura, ni wewe pia upige kura kumtoa. Hebu mfunza huyu Genzs, relax kwa chama kuliwa Gachagua wapige wewe mwana maza ufunzwe siasa. Ungepiga kura ya kwanza hata na unapiga kelele hapa serikali. Yani wanaruhusu Raila amekaa politics 40 years na wewe umekaa politics 9 months. Huyu anasema anashinda Raila na akili. Imagine mimi namshinda. Tayari. Unafikiri siasa ni emotions venye mnaenda ungejai kwa unachukuliwa na girlfriend na unajua uko shule, unajua uko university, maliza kwanza ndio ukuje siasa. Kama unamshinda enda tu usimame MC upite. Nini nasema? Mimi nakwambia wakae wakijua, Wakikuyu wakae wakijua this time Wajalundi watawafungia wasikwe kwa power. Wacha niwaambie ile kiapo yenye walikula, sisi pia tunaenda kukula hiyo. Na tutakula vizuri. Sisi tumekuwa na president mwenye anaita Raila ati Raila ni mwana wa siasa, kama baba yake amewahi simama hivi tu. Tumekuwa na presidents watatu. Acheni kupima watu akili. Mwenye anaongea juu ya Raila si asimamishe baba yake. Sasa shida